remove Mnangagwa anofanirwa kuti amuke anyengetere kuna Mwari. A government that took over governance through the military in a coup can never be removed through a civil election. It has never happened. And this kuti ngatiite imwe coup, tiri kungotaura political reality. Yes. Kuti kana maakuenda kunovhota muna 2028 ndokunge zvikabudirira zvekuvhota muna 2028. Muzvizive futi kuti zvakaitika muna 2023 ndo zvichaitika muna 2028. Kusvikira matozosvika patakasvika isu vamwe kuti dai tambomira zvema-elections zvacho. Nekuti vana vemboka vasvinire musi mumwe chete. Yes. Izvi zvari kuti ma-elections anokonzeresa violence, ngatimbomirai timboextenda ne2 years. Hachisi chinhu chavakazofunga manje apa vanhu vari kutaura zvekuextenda term of office. Takazvitaura isusu kutanga kuna 2017 tichiti dai tambomira zvema-elections izvi. Takazvitaura isu vana Chiwenga. Go back into our library. We have been suggesting, I am not saying let those who are in government continue governing us until we are organized enough to run a safe, violent-free election. No, I'm not saying that. I do not want to provide a prognosis to this situation yet. I do have a suggestion of what we can do, but I'm not going to suggest now. Saka zvatinotaura isu moramba zotaurwa nevanhu vasina Mwari mozvibvuma kuti zvine musoro. Kufunga kwenyu imi muruvengo rwaminarwo towards the preacher rwakabva kuna Mwari here? Is it God? The same things we said in 2022 are the ones you are justifying now. They were suggested by a preacher, a man of God. You rejected them. Today, you are the one who is in the forefront of defending, extending the term of office of the current president and the parliament. That's a question you might want to answer another day. So that's something we must consider as a very important matter in our nation. My elections anongoburitsa mari dzawo matatu muZimbabwe. Anopa authenticity and legitimacy to a fraud system, a fraudulent system. They get legitimacy from these irregular elections. That's the first outcome. The second outcome are graves and injuries of the common people. The third are debt burdens that come to weigh heavily to choke our people. Elections are a burden that Zimbabweans have to pay for through over-taxation, which is now the current government's method of financing government operations. Iwewe ndio unozobhadhara mari yemotikari yakapuwa machief panenge pachitwa ma-elections. Hausatowa kuzviziva. Paya panonzi tax yakwira paya. Hurumende ingeda kurikavha mari yayakaruza nguva yema-elections. Iwe ndio unozotorerwa mari iyoyo kuti zvikwereti izvozvo zvibhadharwe. Saka every time panoitwa election tinokwidzirwa mitero. Saka ma-elections anotounza zvikwereti kwatiri isusu. Elections bring
financial burdens that are heavy on the common man. Elections bring deaths and injuries, and they bring a legitimacy to an illegitimate system of governance. Chigaro tokanzura ma-election hauzvioni here kuti tinombozorora kutaura. Yes. Kuti hakuna ma-elections ingotongai itai zvamunoda kusvikira taane vanhu vanogona kuzviorganiza or demand accountability with one voice. That will require true patriots, and that will require brave men and women. We have not men nowadays. We now have a society full of hungry, greedy people who have become sellouts. Izvezvizvi chimwe chinobuda ma-elections kupfuma kwembavha. Ma-elections anopfumisa mbavha. Yes. Mbavha dzinopfuma zvisingaite pakaitwa election. Yes. After every election, the common people become poorer, the thieves get richer. Yeah. It's a useless process. It's not necessary. This is a reality that I'm giving to you. It may be tough, but that is the truth. Look back at what has been happening for the past 20 years. I have just described it in my own words so that you know kuti kuvaraidza nguva kuteya nzou neriva. Kuita election muZimbabwe kuda kuteya nzou neriva. Azvibatsire. Kune vakatenda vakanoti ndipei zvangu mari zvekuramba ndichikampena, ndaona kuti azvibatsire. Ingondipai mari ndinodya naadzimai vangu. Munhu akatotora mari akaenda. Ameno kuti munofunga kuti ndiyo nzira yacho yekuvaka nyika iyoyo. Kuti tingosarenda totengesa the national cause tongofa. Kana kwenyu kumhuri kusina tauraiwa nepolitics dzemuZimbabwe, makorokoto makaitirwa tsitsi mufunge kumusha kwenyu. Isu marinda tinawo evanhu vakaurayirwa politics. Tine mariro atakasvika. Tasvika pamariro zvikanzi pano pane masiyaiwo pari kurambidzwa kuti mutore mapictures echitunha chiri mubhokisi. Hapasi kuitwa body viewing. Uri kungoburitsa coffin moenda straight kunoviga munhu. Zvanzi anongopikisa zvataurwa nevakuru, anotsakatika futi. Vauraya munhu vanouya futi kunhamo okupai mutemo kuti munoviga munhu when you say. That's how callous and cold-hearted they are. Kana zvisati zvaitika kwenyu makorokoto tinoti makakomborerwa, asi rimwe zuva zvichakusvikira iwo. Izvo zvatataura izvo. I know what could change the situation in our country. And when I say the situation, I'm not talking the changing of a president. I'm talking about the changing of the government policy so that we may have a peaceful country and a safe country and an accountable government. Yes. What we have in Zimbabwe is not a state. We have an empire governed by emperors. A president answers to the people. When people answer to the president, he is not a president. He is an emperor. And that is our reality. All right. Kutuone kuti vanhu vedu hadzina kukwana
enda unoona kuti vakadzi vakuru nevarume vakuru vanomhanya kuenda kutrabablas kuitwa tkumbwa nemwana wembavha kuti ndaviga mari endai munoitsvaga muiwane kuzara kudai vachitsvaga $500. Dai nyika yedu yanga ine vanhu vakakwana. Baba vemwana uyoyo vangadai vakati issue apology kuti mwana muregerere akafarisa ndichamutsiura. Preying on the vulnerabilities of the population because you have money is not only irresponsible and insensitive, it is disrespectful to the electorate who vote those who are in power into office. Mwana ari kuita zvaari kuita uya dai nyika yedu ine vanhu chaivo, vanhu vangadai vakagumburwa nazvo, vangadai vasina kumhanya, vanhu vaifanirwa kutogumbuka kuti vanhu ava vari kutambura nekuda kwevari kutungamira nyika. Iwo akuita seunoisa munyu paronda. Taking away the dignity of the people because of poverty is not just reckless and irresponsible. It is a violation of the human right to dignity. People's dignity should not be a toy in the hands of the rich because they are poor. Anyone who has money should not abuse people because of their poverty. Our government should have stopped that. That is what a proper leadership does. Yes. But mwana ye atova celebrity mufunge. Vanhu vakutokumbira kutorwa maselfie naye. Ndiyo imesaini kuti hatisisina vanhu. Nyika isisina vanhu. Zvekutokatarisa zvaita vanhu vedu chaizvo unotonyatsoona kuti ukanyatsozvitarisisa mushe unoona kuti vanhu vari muZimbabwe zvavaita mupfungwa dzavo havakodzere kuwana a compassionate president. Yes. The psyche of the citizen has been damaged. That our people will resonate and tolerate an abusive government to such an extent that a government that is responsible, a president who is responsible and answering to the people. Taane vanhu vajaira kuabuswa. Zvoti pakaya president asinga abuse achatonetseka president iyeye kutonga zvakanaka. Kuti vanhu vacho vajaira kuabuswa. Saka kukauya asinga abuse vachatomuti akapusa haagone kutonga. Tata kajaira kurohwa musana nezviwopu. Uyo asingaturovi uyo haite uyu anobowa. Kana usingazvizive zvandiri kutaura izvi, imbobvunza munhu akamboroora mukadzi aimborohwa nemurume wakambotanga kumuroora. Kumutsiura nemashoko haazvigone. Ngomuti handidi kuti uite zvakati. Anoteerera nembama. Ndando zvaanga akajaira. Unogona kujairira kuabuswa kusvikira waakutokumbira kuti vanhu vakuabuse noti waane nhomba yekuabuswa. Tibvunziro vakambama baba vamwana. Mukabvumaita gore musina mubvunziro. Ini kwanda ndakambororwa kuya ndaidhindwa ini. Friday gega ndairohwa usiku. Saka ukaroora mukadzi anga akajaira kurohwa ukamuti handidi zvakati haateerere. Anenge achiti kana waasirias uchandiridza mbama. Tando zvandakajaira. Ndozvaita maZimbabweans izvezvi vaijaira kuabuswa. Zvekuti kupiwa nyika yakadaro kupiwa mutoro. Kana uri a good president, you have a lot of work to do. You have to start by transforming and repairing the psyche of the citizen. Citizen anoona mumwe munhu achiondomorerwa imba nekanzuru iye achitora pikicha kudai.
citizen iye oposta paFacebook pake kuti zvakaoma mufunge akanyarara ajera kuabuswa. Citizen anoona mapurisa achitora zvinhu zvechirikadzi ne70 years pamusika nekuti zvanzi vari kutengesera pasingabvumidzwe kwakuenda nazvo kudai iye otora pikicha. Hasi citizen iye. We have two crises now, a crisis of leadership and a crisis of population. Our population has been damaged that they are going to become a problem themselves. When we have a proper leadership that wants to remedy the damages, they are going to become a stumbling blocks. Their psyche is damaged, their consciousness is damaged, their sense of ubuntu is damaged. Yes. Honest. Chakanyatsobuda pana 2023 chakabatsira nyika chi? Who benefited from the 2023 election? More chaos, more violence, more graves, harder economic conditions. After wasting too much money on a needless election, wasted resources that are not properly managed, the state is broke after elections. How do they refund government operations? They come back to the poor masses. They introduce senseless taxes. Tax this, tax this, tax that. Now they want to tax generators and solar panels. They want to tax goats that are kept in the villages by peasant farmers who are very poor. Zimbabwe is the highest taxed country in SADC. And yet there is no development. Why are they doing that? They want to raise money. I told you our government is broke. So my question is, this constitutional amendment bill number 3 is saying elections interfere with projects and development. Let's extend the presidential and parliamentary terms with 2 more years to 2030. Who has seen it so far that this constitutional amendment bill number 3 is trying to implement what I said in 2022 and 2023? That elections are useless in Zimbabwe. That's what they're doing now. And it's not makazviona here kuti zvakataurwa naChiwenga kuti dai tambomira zvema-elections ndo zviri kutaurwa nenyika yese. This is my first time commenting officially on the constitutional amendment bill number 3. I was quiet until today, officially at least. The reason why I was quiet is that this matter is water under the bridge. Yes. Those who are frantic and restless and anxious about it today, they are not looking at the current situation obtaining on the ground. And they have a shorter memory. I cannot deal with their amnesia. But my point is, foregoing elections to save lives and money, using that money to develop the country, I suggested it before the 2023 election. And you castigated me, criticized me, and you said, why am I trying to do that? We want to do elections and elect a new leader, which is again a demonstration of a nagging amnesia and a serious problem of oversimplifying the Zimbabwean political situation. Elections cannot change issues to do with who is governing Zimbabwe.
elections have failed for the past 25 years. This is the current situation we are having in our country. Isusu as news media, tiripopa kutsvagira nyaya. Tinouya nenyaya semawana atinenge tadziita. Hatina chatinowedzera kana kutapudza. Thank you so much for watching our video. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Comment, like and share. And for that, I'm signing out.